Why is Goan suffering? Why are the people suffering? Why are we suffering? Yes, because they are all selling land and they all need to be treated equally. Same like Vishwajit, same like the chief minister, all need to be treated equally. And for that we need to unite. We need to make a plan. And if required, we have to sit down with them on a daily basis. मुझे रिक्वेस्ट करा सगळे पॉलिटिकल पार्टी एकटा येऊन जाय नाही लोकांना एकटा येवपाची गरज आसा लोकांनी तेंचे बरोबर बसून व्हॉलंटरली विलेज वाइज 40 constituencies जाय 30 days जाय per month 30 days every day one constituency can come irrelevant whether their political leaders come or no. I think people can come to Karapur, sit down with them and make this movement more stronger so that entire Goa can see what is happening. आम्ही वो movement आज इंगसन आमगेले वांगडी पडेकर आज नंतर मंतराचे प्रोटेस्ट केलो वो जो आज गोयच movement आहा गोयच लेना टॉपिक आहा it is going to go to the parliament. It is going to go right up to Delhi and Delhi is going to listen. Delhi is going to listen that the BJP Goa is stealing Goa. गोयकरांगे जमीन तोडपाक ठरले आहे शेतकऱ्यांगे जमीन विकत ठरले आहे आणि हे जेन्ना म्हाका पार्लिमेंटात जेन्ना वाचतले तेन्ना थिंगसॉन हे सगळे प्रोजेक्ट होल्डर जातले हांव लोकांकडे एकू सांगता युरी येयलो मुगे टोटल अपील हम 7 जण आहे ऑपोजिशनाक सगळे एग्री जाता जायनाका 7 जण उरपा जाय आणि आमी 14 जण जाय आणि 14 जाय टू ऍड टू दिस 7 I am giving my word that I am here for a united opposition. You should give it word. The first decision of the new government in 2027 is going to be scrap 39, and that is going to be our decision. दुसरा विषय अनोवेट शिकयताले आणि तातूंत आशिल्ले ओपिनियन पोला विशीं शिकयताले ओपिनियन पोला जर क्रांती घडली 18 जून ह्या दिसा एक डॉक्टर मनोहर डबा आयले आमच्या गोंयांत आणि तांणी सांगले उठात गोंयकारांनी जायाच जगे आणि आज हांव परत तुमकां सांगता उठात गोंयकारांनी जायाच जगे नाका आमकां मुघल येवन गेले कदंब येवन गेले चोलाज येवन गेले आता हे लोणार जाल्ले आसा सो हांव वेळ जाल्लो आसा की तांकां तांची वाट दाखोवपाची